bakabaka abo balaba bakabaka kye bakola mu Buganda bateekawo bakatikkiro mbuye kabaka owebweru decision zonna kasita kabaka abeera confronted yagoba katikkiro yaba amukyayisizza yamuinsulate. I doubt whether there is a Muganda who can be involved in organ trade to kill people for organs. It has never been done anywhere. Even I mean, not to do it. I mean, you can be accusing him of cannibalizing, but I mean, never kill the people. Bobiwine, never Muganti yali decent as yaddi. Ya yenda ino lubuto. Mugazi who has ever pinned Bobiwine into area saint. Taliwo. Tiari decent zamu. Tikiza Besigye nakkiriza nakkakana n'ategeera nti Bobiwine amusinga ki popular. A combination of Kizza Besigye and Bobiwine is dangerous. Waliwo akoledde Museveni nganze wamukolera nnyo naye ate yakuwavuwaza nnyo niye ate omuwagira why do you support him by putting his players nze ngenda mu parliament Museveni has not rewarded me the people will reward him. Do you think you can win an election apparently? But who could fight the organic trade abasokola abantu very powerful ones with the money kati bano batuuse ku siringi nti akamotoka ka 12 kajjudde okatise amataffaali agatipa empira jina kwabika jijja kwabika. But this is not the argument. No, ono ekimuleetedde ebizibu okudya omusolo n'akulinyisa talina wala bwakujja. Bobiwine aliira ku human rights. Eddembe ly'obuntu. But Museveni has failed to explain one thing. We are no longer talking about Nalufenya. You are talking about all others. Why should people like Amelia Chamba go back to the constituency? Tuzanya ludo ataka genze mu home nkajjayo ate lwaki okajjayo ekitegezeyo tewali kiriyo nabagayize jiri kiti where is loaded dogs nze sinza genda NRM kakati mu government ya Museveni nego back humiliations nabe ne bamugamba nti genda obeere advisor agendayo ngate mugagga me I don't. Okay, nina emirimu gyesikola tompa bwala disi oboyogera wakirogenda mu sabodi oboyogera ngenda mu sabodi yange nenkola si obo advisor obo osaaga lunaku lwakulimba bale mukyatamanyi oba bubintayiza kikiriza Bobiwine kyakoze is what I have done. Nti mukoddemu wa Museveni de mukube ng'omulalo omulalo akola mu katale bamala mukuba nagwamu eddalu n'omujuzo bano mukubira ddala nakkakanya n'omushubiri bali mwagenda kubwa kakati kyenkubulira bala mubamu bala mwayagala to deliver to Museveni quickly. That was not his assignment. Okay. Bala muyagenda okulayira ne katerege yavaawa n'agamba nti abaana be NUP bali makomera ne muga tosobola kikola. Why? The president to pardon a prisoner, he pardons you from serving a sentence. You must plead guilty. Right, a very good evening mwena batulaba bana flash lecture in Uganda onakolwa leero tukomye ne mutabani wa Yohana dibanga dene nga tetumulaba sikuba nti ndo twagala obutakulaba naye nti lusembera y'obudde n'ebintu bingi ekikulu nawe obeera nnyo bize mukulu Mirundi oweereza government zonna bukyanga obaawo sibeera bize nakolera mu government yemu eyani eya Museveni endala saa zirimu nali mu Democratic Party naye munaate mwensinza okubonabonerera ennyo osinga okubonabona mu ggwanga mmere yange ebonyebonye nnyo ku mulembe guno. Why? Nti bamafiya omanyize Katonda nakula bubi. I'm not driven by money. I would have been a rich man. Naye kitange yaŋŋambanga nti naalibadde mugagga naye nti okukola ebintu ebikyamu. Why? Temujja kula ewaffe eddogo gyeriri muloganze mu kintu kyentya wikikola futi fwe mweriye yaffe wikikola futi alina wagamba olina essabo mwali nnyo nze ntya bwikikola futi kyokka and I've written 2 books. The role of wikikola futi in the malicious society. Wikikola futi ziriyo kakati nze ntya nnyo ebintu okutta. I doubt whether there is a Muganda who can be involved in organic trade to kill people for organs.
It has never been done anywhere. Even I mean, not to do it. I mean, you can be accused him of cannibalizing, but I mean, never kill the people. Okay, tugenda okutandikira. Yes. Ensonga nyingi ezitambula kuliko the return of Dr. Kanal Kizza Besigye nga twebuuza mu nsangi zino kano akomyewo anoonya ki okusinziira emyaka gyonna alemeddwa abivuddemu ki ekimukomezzaawo naddanga as your political analyst give us kigaziyemu mu ange nkubuulire Besigye waliwo ekintu ekikwata ku mutwe nga kyosobola okukola kyokka kuba Besigye okuva lwe yava ku National Political Commission. That's how we lose brains. Ze abantu bemanya abageze mu ggwanga muno otafiire yaluddemu calculate tulina muhwezi abava mu nsi tulina Kajati Mukwaya tulina Kapiteni Mukwaya tulina mukyala Njoba Kigungu mugezi naturally kakati problem eriwo nti we have been losing people muti mwalaba ku Besigye mnaweka 2016 political commission a weekly topic newspaper interviewed Kirunda Kivejinji about Besigye. What was the comment of Kivejinji? That for us we don't have the question of success. We've come with Kizza Besigye to succeed Museveni. And what went wrong? He did not win any elections and yes. What happened? What went wrong? Kakati Kizza Besigye bote baamanya nti Museveni is going to stay for a long time. Okay. Why? Museveni is underestimated by his enemies. Even when we used to go to the bush, I used to hear stories that Museveni, after liberating Uganda, is going to South Africa and Namibia. That they will take over. Okay. Kakati Museveni yabasalira amagezi olutalo yaluteeka ku ye kibonge janini abaana ba Museveni obasanga eyo baana baani Museveni yaleeta emirembe n'ennaku zino yaleeta bizibu andi nkubuulira nti mu nsiko bazimba kaluti nga yeetoolera kwani gavumenti yaani si yenaalemu ya Museveni. Who makes the decision is Museveni. Kakati from day one mu nsiko ekintu kyabwe yakibawambako okumanya Museveni was entrenched. Many people don't know that Museveni spent 6 months in Britain hiding. 6 months? 6 months. Nenga abangereza bamaze. That's why Museveni does not respect these foreigners. There was a law, a directive on all the British airports and ports to arrest Museveni and hand him over to Obote, immediately cited in Britain. But when these people knew that Museveni was going to become president, he visited Britain and remained in a hotel for 6 months. But they all continued. Ilero akasisi yagani Museveni yadduse eki. Kakati what am I saying? Ombuza Kizza Besigye. Kizza Besigye, when I'm a political analyst, Kizza Besigye, if he swallows his bite, once Kizza Besigye, nina bwekiyita mu Lungereza, Kizza Besigye nakkiriza nakkakkana n'ategeera nti Bobiwine amusinga ki? Popular. Ali popular. A combination of Kizza Besigye and Bobiwine is dangerous. The combination of Dr. Kizza Besigye and His Excellency Bobiwine, yes, it is very dangerous. Very dangerous. How is it dangerous? We have what we call the Bogabi politics. Bogabi, to be Bukobus. How do they defeat a lion? A lion tests by running. A lion cannot mount on a dead, cannot feed on a dead sheep. A dog can be trapped. Naye kapa n'empologoma tebirya kifudde. Hey. Hapana. Emmese kapa eteeka enjala za mmese n'egitedduke. Ne bukobuzi bwe buli. Empologoma ebukanganira akadduka ennyo ke kalamu terya bifu. Kakati Kagabi politics bamukola batya nti akagabi kamu kafuluma nga ddala empologoma nkadde kafuluma ne kadduka
nekajetoloza nekakomakala nekafuluma mwekoowa kakati ani awatega munne andi kankubulira Bobi Wine agenda fulumira mu Buganda. Museveni yazimba ekintu kye on two bases. One, Museveni tamanyi political campaigns. That's why after speaking for 2 days Museveni abatandise kubala bifaananyi na page 3 stories. Okay, olawambye media. Ani kyenkubulira tali exciting. Museveni's rally is a seminar. Museveni's rally is a seminar. Kubera abamu basomagana mu seminar. Kabadozinga politics wa organizing. How many songs have NRM composed? Most of them are adapted from opposition groups. Politics campaigns are organizing. Nti is a wrestling. Muganda wrestler like me, but to see ganga amenvu bwe bati. Kakati bwetuba tujja okumegana ngira bwendi nga biseera abankutte pologomekaye tugenda ozimba mu buzibu. Kakati musajja nanti anti bwagira ati bagwa kumbe abaseerera bagwa bokka yesiza amenvu. Era bw'osoma political science bakugamba nti much of what is said at a public rally is not taken seriously. Obuuza omuntu oyogedde abasajja boogedde naye boogedde ki nga tolina kyotegedde. Public rally is intended for morale boosting and intimidation, psychological effect. Kakati nkubuulira obugabi kibugenda okukola Museveni. Abantu bajja kulaba Museveni yayogera okujjako ani ayogera bw'owakanya ebibi ekitegeeza Mugabe politics is going to apply. I've said that the moment Kizza Besigye swallows his pie nakkiriza nti Bobi Wine kati yamusinzaaki population tebajja kuwangula, that I know, but parliament is very important. The struggle is going to be in the parliament and I'm seeing a problem. LPU eyagala bakaba parliament ate batugamba si kisinde saaba abafuzi. Fe Abaganda tukuga nti when a boil disappears into the body oyina emirembe. Eggumba bwe ligenda mu lubuto it damages more. Eggumba birigenda mu lubuto didamaginga bisebusa. Yes, toga nti oliwonye. When a snake disappears in your house, do you sleep in it? How? Ogamba bajeguli bano. LPU has merited. Very dangerous. But it's not better than Nkugambye egenze mu kakuyege mbi nnyo. Era when I look, that's one. Kati Mugabe politics yagenda okukola Museveni kiri bwe kiti nti Bobi Wine Kizza Besigye ejja kukwata Western. Babawo omwezi ogwo gumu ayugumyeyo nga Bobi Wine concentrated in Buganda to retain what he has now, and Bobi Wine has managed to do one thing. He is operating as a carrot. Yakugamba kibiina ky'abantu oyo atuliddemu olukwe yetalya mu bantu lukwe kwekasa kwogerako nti akuliddemu olukwe kubanga alina public trust. Why? Public trust eri bweti eyo Bobi gyalina. Yes, omukazi omwenzi omugezi ayenda ayina olubuto. Every baby she produces afaanana kitaawe. Omukazi omugezi ate nga mwenzi akola atya? Ayenda ayina olubuto kuba tebalwongerako terufaanana. Olubuto gye lwava ne bubeera n'omukazi emyezi 9 lufaanana eri gye yava. Original. Abagole bajja n'embuto lwa lunaku lumu n'asiibula akalenzi ke kabadde ayagala ku kyalo ba n'olabirira n'osula nga bazaala omwana. So nga makuru gacho the return of Kizza Besigye balina okube the combination of Bobi Wine and Besigye is very dangerous. So you concurrently agree with it. Bobi Wine ne bw'omuga nti yalidde ssente azirya ddi yayenda ayina olubuto. Mugezi who has ever pinned Bobi Wine nti alya ssente? Taliiwo nti yalidde ssente za Museveni. Olwo genda kuzo gwe bayita semanyi 5 naye kati gwe tokiraba
nti gundi bano balwanira ssente nga FDC nga bonna bakonfaminga zaavaawa wa Museveni ate Besigye yali mugezi yazibala ennamba nga zifaanagana nagazo sente za State House because he was once in power. Bobiwine is too good to be true. Amuterike ya mweriolisi nti ne bw'ogamba nti yayingiza emmotoka mu ggwanga nga tawadde musolo baali ludda oguyisaawa kitegeeza propagandist eyita kikyamu oba aliwo abagavumenti abali mu bibeni abakyaye Museveni. Yes, era afuna waliwo omuntu ali too good to be true nga takolwako kintu yoyo the ghetto gladiator nti bwetuba tuyingira the national president bwetuba tuyingira mu byobufuzi tukitagerera marketing nti mirundi yakubira mu studio nalina gwakubamu womukwata anti kakati kyenkubuli omulala bwabikola agwa naleeta ejjambiya nenjukulula enyondo ntambula nayo teka tojjayo ze ntya anti kyenkubuulira I get marketed myself that image and I must maintain it. Era good interview bakugamba mirundi ate kino n'omwakanya nyondo yevayo kati ate Mbabazi get marketed himself as a gentleman. Bukenya ye nga muyaya akisinga nayenga agwa mahogane agwa why nesishanga kwakuba kakati special rawandira kazibe marketed herself as a married woman, a Catholic, omwana wa Maria. The moment she started praising Islam yagwa. If you want to defeat Matembe, yes agamba mulokole mukube ekifaananyi nga ava mu Isirairi aba agudde atadde mukulabika nende kandi bwe nkuba ekifaananyi nga ava mu ssabo ne bamba jambadde bagamba ye abikiririzaamu ye byonna agamba musamize you get your market yourself. You should not become an ideal person. Okay, nga tumaliza ku ekyo. Do you still think that mukuru Tibuhaburwa because yagamba tetukiza kumwita mukuru agamba sebo Tibuhaburwa olowooza essaawa zino nankwadde omutaddeko baleti obataddeko baleti ye kumuwagira Museveni ajja kuwangula akalulu era nga akabbi why mukuru Mirundi kankobole yabakama yatugamba nti naye tamanyi byasomanga biva mu kulonda. Let me tell you, Museveni musajja mugezi ate Stinga Waters yaleeta muhoozi n'alaba mamusiraalizi n'ategeera nti the issue is not me. When a leader is hated, wherever he annoys, bamushawa because people don't want the president to have a continuation of his service. Of Museveni. That's why Uhuru yakwanga muyamulesi naayita munga zeyeka. They didn't want me to rule them by proxy. Okay. Yes. But what does it mean? How does Museveni survive? Museveni is surviving. Why? He insulated himself. Bakabaka wabubalaba. Bakabaka kye bakola mu Buganda bateekawo bakatikkiro mbuye kabaka oweebweru. Decision zonna kasita kabaka abeera confronted yagoba katikkiro. Yaba amukyayisizza yamuyisulatinga. Kakati what Museveni does, Museveni creates escapees, scapegoats. Okay. Scapegoats. Why? Nti Museveni bwakwata ssente za UPE toga nti yazibbi. Museveni bw'omugamba ti wetusubira radio ne TV, he released the money but the money was not by him. Museveni bwaganda ngenda kuwapa ekalamu gy'amabaati si yagabba ssente azibawa ne bagagula ne bagabba si ye tolina ky'omubanja ne bagamba once the fish starts rotting from the head. Ate how can one person rule a country? Why did the constitution say we don't have an absolute monarchy? Why does the constitution say that there will be ministers? Yewe yakoma nti fe abasajja abaganda omusajja omuganda akwata mukazi we n'amuwa ssente ezigula ebintu ewaka bwe bali obubi mami wammwe namuwadde ssente yes bwe bali ebijanjalo mami wammwe namuwadde ssente. Okay. So the children blame whatever is happening in the family ku maama waabwe. Okay. Kati Museveni mukugu nnyo mu ekyo nti ye yeekweka
Never no corruption, I'm not the side director. I'm not the IGG. I'm not the Auditor General. Parliament is there. Who fights corruption? Is it me? I created the institutions, finance. Yenga Duka. Okay. I told them, according to. And he calls them, please come and tell us. You see, I told these people, but they didn't listen to me. What did you do to them? The public is listening that. Okay. Tugenda ku point endala. Waliwo ono omusajja ono amanyikiddwa nga kisa oba kisa kyamaliyo. Yakuba n'omwana wange. Nati kati ngamba yavuma bwakabaka bwa n'abukunamira. N'akuba ne mutabani wo Junior. Kakati, is it true that in NRM kasita okola ebikolobero you are promoted? Kakati gwe kyotamanyi. Ono akunamidde Buganda kati akoze ebyambi ono bamwadde bwa RCC. What does it mean? Should we believe that Museveni does not really? Let me tell you. When you study, nabagandiriza omuntu atasoma political science musekerera. Yajijjako Museveni. Tebikyali mu those classes yazijjako. Appointments have a purpose. A decision is purposeful. It's not a question that we speculate. Museveni amaze okukitegeera nti gundi mumuyita mutwani Edi Mutwe Segirinya gundi ani ono mubuka omulala aline Segirinya Alan Sewanya be bakola emitwe be bakola headlines. Yes. Why? Asinga okola headline ne Bobiwine. Andi nkugambye nti batambula nabo ebweru. Ono simanyi gundi nubianiri. Yes. What does it mean? When you want to recruit a preacher, you must study the political landscape. Who can talk there? In your absence or what? How many professors who are interviewed like me? On that angle, you are right. You are still leading. The professors are timid. As a result, we have taken over the vacuum. Their roles. Most of these people, Museveni was appointed, are Bibenza speakers. They appear on radio. They are following. How many interviews did this man you are talking Kisa Kyamalia quote? Teddy. Nyingi. Nalaba kontono nnyo ezokunamira Buganda. What is missing is Sipapa and Brian White. By missing them. Because the population yeyo. Newa yogerera nnyo Brian White yakomyewo. Anti kyenkubuulira. Anti baali bamuwalana. Bobiwine yakwanya wakati holo parliament kiki. Bobiwine bamujjako abasirikale naki ne bigwawo. Kubamba no bwe bali malicious. Era Bobiwine namuga baddiza abasirikale baabo. Kubanga but the man was wealth enough. Anti yagenda wa Museveni nga yitasaba sente. Nga yamubuze kyafanira nsinga. Ate kikubya bujingo kiki. Kugenda wa Museveni natamusaba sente. Banali agwe. Bali ku percent. Ya bujingo yayitawo. Gwe kankubuuza. Waliwa akoledde Museveni nganze. Wamukolera nnyo naye ate yakuwavuwaza nnyo ate. Niye ate omuwagira. Anti baki players. Why do you support him by Portuguese players? Nze ngenda mu parliament kati. You can start as a member of parliament from where? If Museveni has not rewarded me, the people will reward him. Do you think you can win an election apparently? But who could fight the organic trade? Abasokola abantu very powerful ones with the money. How did it end by the way? Anti nchikubye n'ekijjawo nembe exposing that a lot of money. No joke, no not what I sent zange munja mukkiriza. Because they are stupid. Tewali ensimwe batta abantu mu malwaliro. Everybody must go to a hospital. I came for treatment, you kill me and extract my organs. Nga tuze ku kisa kya sitaani oba kyaki. Afuna ati RCC akona people need it. Tuyina abantu betuyita ba grassroots politicians. Tuyina betuyita ba elite politicians. Tuyina ba kofiri image politicians. Kakoza Mutale kasiri eggwanga. Do you know that Kakoza Mutale the moment he was sidelined, Museveni's percentage has been declining on the nose drive. Now, yeah.
okitegeera ekyo abadduka abakanga abantu bakanga baana oya tubeetaaga naye kati kisa kyamutera kitumwetaaza olidde akuba abantu emiggo ekizibu kyokka zekiŋŋamba Museveni they are only four. One, Museveni does not prepare those he appoints. And what's your role? You have a district with 4 Gombololas, and each Gombolola has an assistant here like this. You create a 51. Whom are you going to facilitate? That's one. Can Museveni facilitate these people? No, what has can't. failed the others to perform the job? Because what Museveni does, tayagala akute, ayagala kuteeka ku political tag, nenga talina kyakuwa. Abalala banyame kutwala. Mirundi, do you still believe unti all criminals in NRM are appointed, all criminals in NRM are rewarded, all criminals in NRM are promoted? Why should they be promoted? Ani nkubuulidde nkuwadde olwo nti oyo ajja kukuba abantu emiggo is needed. So which means NRM yagala kuba abantu kibooko kuwamba buwambi yakuba junior n'amwasa amanyi. Bwe tuba tugenda okuyigga n'awemula tumwetaaga naki? A man without obscenities mu kuyigga yeetaagibwa awemulira ebisolo. Yes, but what I want to tell you, I was explaining ti Museveni musajja ayagala nnyo to hold on you. Naye nga takuwa facilitation yakuliyetingawo an impressive. So which is the user? Nabagamba atayagala ogende mu gundi ndala olina gundi yakikola Kaweya yakikolanga. Kaweya ali mu villa naye nga akugula guwa kofi otule katebe oli mu muzanya season ye bakulaba nti oli champion eri wachi bakuteeka ku ntebe naye nga yo sente yazikoze eki yakuguze. Kakati Museveni denies the opposition leaders nti agamba oli advisor. Nti nabagamba I will only take up the advisory role if somebody tells me on the internet that there is an advisor who is paid $400 njagendayo. Bw'aba taliyo sijjagenda. 10 years sitting young. I'm a former advisor. I'm a former press secretary of the president. I cannot kill my area good. If this advisory role is prestigious, why should people like Amelia Chamba go back to the constituency? Tuzanya ludo ataka genze mu home nkajjayo ate lwakyoka je ekitegezeyo tewali kiriyo nabagalize jirikiti where is the dog nze sinza genda NRM is a jirikiti ebwo advisor. I cannot go there kyokubiri bangi nnyo. Imagine by the way, is it true to advise about Museveni ate yaba advising ate bamulaba yakubako taaga political taaga nakuwa empeta nkusibiddeawo toyina gy'olaga toyina gy'okola ki naye nga talina ssente. Abaana bange kakati can I go to school and beg a headmaster to allow my son to study studies without paying the money? How? Kati how am I going to maintain myself and my family and my old mother with 1.7? He's a joker. May don't go there. This is a casino. It is a casino. And once you are many, what can you do to people? But if you're former deputy army commander, you are former what? Then what does it mean? Abo bali adabeva jagala nze siryankako. Sinza kugendayo watali sente. Tiantaddeko title. I did the propaganda. These are inflated titles. Tizina kizikalinga naye omufere n'abagende bwe bakikolamu. Nga tumaliza ko point yo kwenye nyini. Twalabye Mugambe nti Museveni problem gyakola. He does not facilitate. 2. He retains unnecessary staff n'abatira future yaabwe. That's very true. Yes. 3. Nti in absence of a polopalolo nti bano bagenda kola kibaatutteyo. The conflict with the RDC. Where do they report? Ani abafuga. What are the career boundaries between an RDC and one? Tell you. Yes. When they say monitoring government projects is impossible. Toyinza kudya muntu atasoma n'omugamba alabirira project management, financial management, kyali badde kirala. Do you know the amount of money? Are you given the briefing?
How come that the Auditor General carries out and not out the disputes? Why are they not debated by Parliament? That's very true. Yes. As you're summarizing, it's such a mukama. Actually, final. It's such a mukama agenda muleti problems. Unless he takes them, Museveni tatwala abantu kubasomesa. When I went to State House, I didn't know the do's and the don'ts of State House, and there are many, and you can land yourself in problems because nobody can teach you. Because there's no orientation. Yes, there is no. Yes, everywhere. If you appointed another DC, then you should go. But are we in a sitting government that does not operate its activities? But you're asking, I'm telling you out of my experience. Never ambassador being. You get a former LDC, you get a man like my friend Dr. Chiyonga, who doesn't want to be an MOP. Every election he comes back. You take him to an important financial country like China. China would have a career diplomat to take you seriously. Because you have career diplomats and political appointees. China wali baddo twala yochi. Ngamanyi no China. If possible, married to a Chinese woman. Then you become active. I'm telling you. Okay. During Obote too, because Obote was politically more knowledgeable than others, Obote elimugezi naturally. Yaita somi nyinengo Obote mugezi. Echamulema Buganda atekolema kujinyonyi. Do you know that we had our High Commission to London, Tariq Alain, was also a Minister of Finance in Obote's government. Every when you would fly from London to Kampala to attend the cabinet meetings. Why? Obote knew by appointing a high commissioner, Muyindi, Tariq Alain, would attract investment from the Indians. Okay. And show a different picture of Idi Amin. Twaina ambassador of India, ngamusinga singa. Yes. Tuina wano, ambassador wafe, mu Lebanon is Lebanese. Mu Lebanon is very unique. You have about 1,15,000, only 3 million stays in Lebanon. Okay, it is connecting what I want to ask you. Of recent, I've just seen the list. You have Kenya, in 21 ministers. Rwanda, by 26 ministers. Uganda, they have 86 plus. And Uganda has 58, no, 50, is it 584 MPs. And Kenya has only 120. And Uganda's economy is very small. You see, what is important? So the question is, it's connecting chenjaga okubuza kino nti Uganda abangi ba MP abangi ebe ekola nnyo oba ekola mpola. You have mentioned Kenya has less ministers. Yes. Burundi has almost the same number. Yes. And Rwanda. Why? We are troubled countries. We have what you call the word dividend. That instead of going for war, if you can give, because why are they fighting? They are fighting because I've been out of government with this Museveni squeezing my commercial. I cannot sort of come and before you are you the twin pillars of God? Oh, Rabogo. Yes, you committed your offenses. Do we have criminal surrogate matters? I'm surviving. Kakati mu government ya Museveni nego back humiliating nabe ne bamugamba nti genda obeere advisor agendayo ngate mugagga. Me I don't. Okay. Nina emirimu gye sikola tompa bwala disi oboyogera wachirogenda mu sabodi oboyogera ngenda mu sabodi yange nenkola si obo advisor obo osaba lwo lunaku lwa kulimba kuti wali kiriyo olaba nekweza ba arrest tabusobola kakati kyenkubalya kiri kino
nti mu nsi ng'ezaffe Uganda where you had labor activities in Teso, you had labor activities in northern Uganda, you had labor activities in West Nile, you had labor activities in Buganda, you had labor activities in Kasese ADF. If these people can be accommodated, nobody take a woman, instead of buying tanks and bullets and guns and lots of lives, but whoever you. Okay. Ekisemba nje gatumaliza obudde kwa byogenda okweleza bingi sawa zino. Mukwano gwa bala mwala gatali konfufu mbu I'm not very sure nti yagala kola ekivulu ne His Excellency Bobiwine. Biche ebyo is there enkolaganiriwa when you man bala mwayinza okubanga yagala kulaga nti kani work with the opposition. Oh yeah, but this is not his role. But this man is anti-Baba belief him. Balamu's role would be, in absence of Muhozi, Balamu should take over Muhozi's role. Kubanga Muhozi abadde gye y'abavubuka. You don't need to cooperate with the Bobiwine. What you need is to understand why Muhozi, without working with the Bobiwine, has been attracting the youth. But buli muntu alina traits ze nti yenga Balamu ye bano bagenda muzanya nti ayagala sente mu bivulu ne Bobiwine kati manyi kyakolera Bobiwine baali bamusibadda nga takola galazi kati abatamuyambye okufuna sente ene government masa adversary affect your supply line kambuze nti Balamu bwakola ekivulu ne Bobiwine omukulembeze nti abagenda kunga ku sente anti nkugambye oloza His Excellency nabikiriza nkugambye nti bale mukyatamanyi oba Bobiwine kikiriza Bobiwine kyakoze is what I have done nti mukoddomi wa Museveni bemukube ng'omulalo omulalo akola mu katale bamala mukuba nagwamu eddalu n'omujuzo bano mukubira ddala nakkakanya n'omushubiri Balamu agenda kubwa kakati kyenkubulira Balamu bamuzanya akandolindoli Balamu ayagala to deliver to Museveni quickly. That was not his assignment. Okay. Balamu yagenda okulayira ne Katerege yavaawa n'agamba nti abaana be NUP bali makomera ne muga tosobola kikola. Why? The president to pardon a prisoner, he pardons you from serving a sentence. You must plead guilty. Oyina okukiza omusango okwambala baliti gwali musango. That's according to their IQ. I'm telling you, nkugambye nti omusiba okuva mu komera Museveni president can pardon you from serving a sentence. That's very true. But he cannot stop the legal process to take ne mugamba Balamu, you are heading for trouble. Why? Are these noble people willing to plead guilty? They can't plead guilty because they never nothing was done. They were not even charged. They charge us. Two, do you know their number? Eno koti yatugamba babalina wangade natugamba balina 18 ono batugamba tebaliyo. We are there yesterday. I told you Timubano Museveni bwe yalonze mulimu omwana wange. He doesn't know him. Mutabani wa mjali. Hey. Why? Ani amumanyi. Who knows him? Ne mwana wange. Museveni bwe yalonze mulimu mutabani wange. Kakati kitegeeza. I was giving an example. When you have a woman at home, before you make a decision about family properties, consult her. Oyinza okuga nti embaga benzi yange njikuwadde ng'ate yakigenderamu ku mbaga ya nobeera laaya. Balamu wouldn't have said, before knowing how many noble prisoners are in prisons. So does really understand? Ebigenda masa bitegeera. Yakajja ali excited. Abikola out of excitement. Yes, ali excited. So tumulekere mu yewa yusa ayagala kukola harmony. Bali baagala harmony. Nkugamba. Politics tatambulire ku harmony. That's a coalition. Era mukiziganya mungo. Bobiwine aliira ku human rights. Yeah. Edembe ly'obuntu. But Museveni has failed to explain one thing.
we are no longer talking about Narufenya, we are no longer talking about safe houses, we are not talking about flash arrests, we are not talking about these vehicles that used to take people. The drones. The drones, you are talking about all road arrests. Kakati ya Museveni, bamuteka mu all arrests instead of explaining these current achievements. Boba balete kubanze nakugamba nti bana abasajja bakezi bakwata abaana baabwe ne babatwala outside the country oyo Edi Mutwe bebaga nti babakutte some have bodaboda injuries nti balumirire mu cause in the future bakolagana n'omuntu mu family ya Museveni naye agala obwa president. Kati abaana abo gye bali oba babatta batubulire. Waliwo omusajja amanya Musega naye yali annuma amanya Musega musajja mugezi nnyo. One day he went to address teachers in the school n'alaba omukulu w'essomero nga talina beret ng'empale ye eyagala kugwa atula embolinga to speak before the minister. Amanya Musega removed his beret n'aguwa omusomesa. Amanya Musega yagenda mu kitundu ne bamugamba n'abuuza abantu bababbye ki yali mu local government aga gwafiirwa ki kozi alina secretary yeekwesa gwe wafiiriddwa ki enkoko 10 wafiiriddwa ki embuzi 5 wafiiriddwa ki ente 2 oli awandiika tebamulaba n'atuula bwe yabaddamu n'ababuuza kozi wangambye mmeka nti yayogere 13 kuba tekyejjukira kyeyakoze kyeyayogedde kyeyalimbye. But what helped Amanya Musega yina secretary ngali hidden akola ki akola mu calendar style originally wayogedde kino mbadde nerabidde kakati before you confirm the first people Balaam would talk to would be the police authorities. They can be there, but when they are not ogera mukomera, do they register you with your party? No. Yes. Oyinza okusanga nga gye bali naye nga kuremu gye bazza bagifuleetize bulala. Oh yeah. Nga gye bali naye bo si bannuufu. There are no lodgers in Luzira. We used to have lodgers during UPC time. Nga tolina musango tukugamba poverty alleviation, not poverty elimination. Akatale keka niyo muntu wa wanstama kyekitegeeza kandi kankobolire kakati mukulu nja kubuza you as a political analyst amanye ensonga zino ozigazi obulungi. What is your say kwa bagenze wa Museveni? Do you think they are going to meet Museveni abasuubuzi? Wa Museveni tebalina kye bagenda kujjayo because they go with the wrong argument. The argument is nti when you have one kid at home akola emirimu mingi kakati bano ba Gobi ne Kasayija have failed to widen the tax base. What they have done is to overburden already paying people. Okay, kati bano batuuse ku siringi nti akamotoka ka 12 kajjudde okatise amataffaali agatipa empira gina kwabika jijja kwabika. But this is the argument. No, ono ekimuleetedde ebizibu okudya omusolo n'akulinnyisa talina wala bwagujja kubanga abo bakasajja nabaga nti wali baddewo think tank nti before parliament pass enacts a law mwali badde muja oba planning authority. How do you widen the tax base? By taxing non-taxable items. Naye mudidde BAT mugigadde eyaleetanga sente mu cigarettes egenze Kenya. Mudidde amayirungi Kenya geetunda ebweru mugagyewo. Entangawuzi zigenda bweru. Abasiyazi tourism mugigyewo. Kakati mumunajewo sente. Obadde okimanyi nti nno abasuubuzi ba Uganda okwekalakaasa balina ensonga zaabwe nga 2 oba 3 nti ba investors bwe mwaleeta mu Uganda kyakola batunda chapati batunda bijiiko makubo lwaki tebaddayo ewaabwe. Kye baakola kiri kimu. Who is an investor? An investor is somebody who promises to invest in Uganda $500,000
not on cash. Abantu kastojitekamu ekyata. Kuba China ina abantu bangi. Ate the Chinese hide themselves. Mu Uganda ziyinza okubona nga tulinamu Abachina million nga 2. Why? When you go to supermarkets, you see snakes. The Ugandan people eat Chinese food. Hey, but okay, when you go to supermarkets, you see Chinese food. Kakati, what does it mean? We have many Chinese here. We even have Chinese prostitutes. Hey, baliwa. Never ataba sejjeti baba. Kandabe ku China bwafana. Baliwa. We bali. Nze ndibulira. Akume. Omusajja yabuleeta ku massage bonna ne budduka ne bukola gundi ezaabu.